গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে বালা আছেন, ভিউজ সকল আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সব বালা থাকতা। যাই হোক, আজকের রিয়ালিটি উইথ মাহি একটু ভিন্নধর্মী। গত সপ্তাহ হইছি, আসলে ভিন্নধর্মীয় হইতে পারত না। ধনী দেশ ও গরিব মানুষরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বড় ধনী দেশ অনেকের স্বপ্ন বিলাত আইতা, বিলাত সেটেল হইতা। যেভাবে হোক আইয়া যান সেটেল হইতা। কেউ গাং পার হইয়াও আইন, কেউ বিয়া করিয়াও আইন, কেউ বাপুর লগে আইসেন, কেউ মার লগে আইসেন। বাট ইমিগ্রেন্টস কমিউনিটি আসিল, আমরার কমিউনিটির কথা আমি মাত্রাম। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট মুন যারা থাকেন তারার কথা নয়, আমরার কথা মাত্রাম। এই ইনফ্লেশন সব কিছুর পরে বিলাত যে দেশে আমরা বসবাস করি, ইউকে 14.5 মিলিয়ন ব্রিটেনের মানুষ গরিব। মানে সব মিলাইয়া সাদা খালা দোলা যতটা আসেন, যত ব্রিড আসেন সব ব্রিড মিলাইয়া 14.5 মিলিয়ন মানুষ বিলো পভিটি। এরার মাঝে কেউ ফুড ব্যাংকও যায়, কেউ বিল দিতে পারেন না, কেউ বেইলি ফুড দরজা লাগাইয়া রাখি দিন, কেউ গড় তাকুন না বাগা মারেন, কেউ জাম্পার ফিন দিয়ে তাকুন, কেউ গিয়া ফুড ব্যাংকও খারাইয়া আনেন, কেউ তোমার লোন শার্কসের অকলোর কাছ থেকে লোন আনেন 50%, 30%, 200%, হোয়াট এভার দ্য পার্সেন্টেজ মানে। আর যদি মারা যায় তাইলে তারা বেরি করার পয়সা নাই। আইদার চ্যারিটি হলে ফান্ড রেজ করিয়া মানুষের খবর দেওয়া, আর সরকারি হইলে কোল্ড রুমও ফালাইয়া তুই যেসা রিলিজনের আপনি থাকুকা, ইউ গেট দ্যাট সর্ট অফ মানি। বাট এটাও হয়তো চেঞ্জ হইব আগামী দিনেও, বিকজ গভর্নমেন্ট আর ঠৌকিং যে গরিব মানুষেরা জ্বালাই ফেলাই দিবা শেষ, খবর কষ্ট বেশি হয় তো মেশিনে নিয়ে জ্বালাই আংটা বানাইয়া দিলে না মানুষের শেষ। সো গরিবী এমন লেভেলে আইছে, ইভেন রিসেন্ট এই যে আমি এক জিনিস লক্ষ্য করছি, এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, যে দোকানগুলো গিয়া যে পরিমাণ চুরি করেন মানুষে, ইটস আনরিয়েল। মানে বাংলাদেশি শপ হলো যে পরিমাণ চুরি হয়, এটা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। অ্যান্ড এমন স্টাইলে এরা চুরি করেন, ইউ ওয়ান বিহাইন্ড ইমাজিনেশন। আমরা গেছে অন্য একদিন এটা মাতব, বাট নিশ্চয়ই গরিবী আছে বা তারা কমজোরি আছে, এর লাগি তারা এটা করেন। সো এটা আজকে প্রোগ্রামের বিষয় এটা নয়। প্রোগ্রামের বিষয় হয়েছে যে আমরা আসলে ধনী দেশের গরিব, আমরা উন্নতি হয়েছে না বিগত 12 বছর, 13 বছর, 14 বছর, হোয়াট সিন্স 2008 আমরার অবস্থা খুবই খারাপ, যারা তোমার বেসিক মেন লইয়া চলাফেরা করেন। আমরা আজকের উদ্দেশ্য ছিল যে টাওয়ার হ্যামলেট লইয়া মাতব, কিন্তু 4.5 মিলিয়ন বাচ্চারা এর মধ্যে শিশু হল। আপনারা যদি টাওয়ার হ্যামলেট দেখুন তাইলে 43% মিনস 43% বাচ্চারা গরিব। ইন্ডিয়ান কমিউনিটির গরিবী দূর হয়ে গেছে, পাকিস্তানি কমিউনিটির গরিবী দূর হয়ে গেছে, বাট আমরার গরিবী রইল ওখানে ইন লাস্ট 50 years। ইজ দ্যাট বিকজ আমরা নিজে আমরা লাগি দোষী, ওর ইজ দ্যাট বিকজ আমরার মাঝে কোনো লিডার সকল আসলো না, আমরার মাঝে দিক নির্দেশনা দেওয়ার আসেন না, আমরা একটু লেজি প্রকৃতির মানুষ, আমরা খাম করতাম চাই না, ওর আমরা সম্পদ বাংলাদেশও বানাইছি, সিলেট বানাইছি, যেন যেখান থেকে আইসি মৌলভীবাজার বানাইছি, হোয়াট এভার ইট ইজ, আর হরাই হরাইয়া রাখছি। এখন কিন্তু আমরা আনতামও পারলাম না, সইতামও পারলাম না, খাইতামও পারলাম না, ফিনতাইতামও পারলাম না। যাই হোক, আমরা যে গরিব তা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব, এবং এটা আসলে খুবই কষ্টদায়ক। আপনারা যারা ফিল করেন তারা বুঝবা। তবে আজকে ধন্যবাদ দিতে হবে ফুটবল চলের, তার বাদেও রিয়ালিটি অনেকে হয়তো ফুটবল বাদ দিয়ে আপনারা রিয়ালিটি দেখা। সো দেফোর থ্যাংক ইউ দিতে হবে ভিউজ সকলে। ইফ নট আপনারা রিপিট দেখবা। লেটস গো। আমার আজকে গেস্টগুলোকে পরিচয় করাইয়া দিই। আমরা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, আমরা জাহিন আহমেদ আপনারা চিনেন। হি ওয়াজ অন 3G বস, হ্যাজ এ ভেরি ইয়াং activist. At the same time, he just started doing his privilege, I think, on barrister bar. Welcome to the show, Sasa. How are you? Thank you, Sasa. Nice to see you. Thank you. Good to see you. Good to see you. On my right, Purumi Afran, former councillor. But now he decided to go and join trade union as an officer. Welcome to the show, Slalko. Balasuni. Good to see you. Good to see you, Purumi. And we have another guest, Jusna Begum, Program Directors for East End Project. We will find out more about East End Project later. Let's go and see a chutto documentary clip. দারিদ্র্যের রূপ দেশভেদে ভিন্ন, তবে এর ফলাফল প্রায় একই। এশিয়া আফ্রিকাতে যেরকম ঘরবাড়িবিহীন মানুষ রাস্তায় খেয়ে না খেয়ে দিনানিপাত করে, পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি ব্রিটেনেও তাই। এখানেই 14.5 মিলিয়ন মানুষ দরিদ্রতার সাথে বাস করেন, যার মধ্যে আছে 4.3 মিলিয়ন শিশু। এদের কেউ কেউ খেতে পারে না, কারো ঘরবাড়ি নেই, কেউ কেউ সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে না।
অনেকেই ভিক্ষার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করছেন। প্রভাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যুদ্ধ এবং এই ব্রেক্সিট, এবং একই সাথে সর্বশেষ আমাদেরকে যে বেকায়দায় ফেলেছে যে লিজ ট্রাস্টের গভর্নমেন্ট যে স্বল্পমেয়াদী একটা বাজেট দিয়েছিল, এই বাজেটের কারণে মানে এখনও আগের অবস্থায় আমাদের ইকোনমি ফেরত আসে নাই। দারিদ্রতার কারণে অবভিয়াসলি সামাজিক জীবনে অনেক প্রভাব ফেলবে, অনেকে ইউটিলিটি বিল পে করতে সমস্যা হবে, বাচ্চাদের স্কুলের ইকুইপমেন্ট ধরেন বাসা বাড়ি ভাড়া থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিস্তর প্রভাব ফেলবে। মানুষের মুখে যে হাসিটা আছে সে হাসিটা দূর হয়ে যাবে। এনার্জি বিলটা বাড়বে, শিক্ষার খরচ বাড়বে, হাউজিংয়ের খরচ বাড়বে এবং সব ধরনের খরচই বাড়বে। কিন্তু আয় যদি না থাকে, ব্যয় বেশি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কমিউনিটির জন্য কিন্তু এইটার উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বেতনের চাকুরির গন্তব্য হচ্ছে ইস্ট লন্ডন। ৩,৫০০ ব্যাংকারের ইনকাম বছরে ৮৫০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি। ২০১৯ সালে এই ইস্ট লন্ডনেরই ৩০ জন ব্যাংকার পেয়েছেন ৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বেতন। এদের মধ্যে একজন অ্যাসেট ম্যানেজার পেয়েছেন ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড। অথচ টাওয়ার হ্যামলেটসে অবস্থিত ইউরোপের ফিনান্সিয়াল রাজধানী ক্যানারি ওয়ার্ফ থেকে ১০ মিনিট হাঁটলেই দেখা যায় প্রদীপের নিচে অন্ধকারের চিহ্ন। টাওয়ার হ্যামলেটসের ৪৩% শিশু দরিদ্রতার সাথে বাস করে, যা লন্ডনের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রয়োজন মেটাতে বাঙালিরাও এখন ফুড ব্যাংকের লাইনে। আপনারা আসলে বিশ্বাস করতেন না আমরা কমিউনিটির মধ্যে যেন অত অভাবনটা আছে। এজ এ কমিউনিটি ওয়ার্কার হিসাবে আমরা একটা ফুড ডিস্ট্রিবিউশন যেন ফুড ব্যাংক থাকি যে মানুষে গিয়ে ফুড আনেন, ও লাইনটা যদি আপনারা চেক করলেন আপনারা বুঝতে পারবা যে আমরা কমিউনিটির মানুষে কিন্তু সব কিন্তু ধনী নাই, অনেকে কিন্তু কষ্ট করা। In March 2020, Institute for Race Relations did a report where they found 50% of British Bangladeshis in the UK are in the lowest category of material deprivation. That means they're living in poor housing conditions. Their basic income is below £350 a week for families of more than 4 people. That has a huge negative effect on families and communities in our Bangladeshi community. একটা রিজন হইল কি আমরা হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ দুইজনে কাম করেন না, ওই একটা রিজন। আর একটা রিজন হইল ইদানিং সবসময় আগে ওই বেনিফিট কাট করা হয়, যেটার কারণে আমরা অসুবিধা হয়। আমাদের বেতন বাড়তেছে না, বিশেষ করে এনার্জি, গ্যাস, ইলেকট্রিকের যেভাবে বিল বেড়ে গেছে, যাদের মর্গেজ ফিক্স না তাদের মর্গেজ বেড়ে গেছে, কিন্তু তার রুজি বাড়তেছে না। তার হয়তো 2%, 3% বা 5% ইনকাম বাড়তেছে, কিন্তু তার এভারেজ কস্ট 15 to 20% বেড়ে গেছে। তার জন্য সাধারণ মানুষ মনে করেন 80% লোকের জন্য এটা ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। কস্ট অফ লিভিং, গ্যাস বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি বেনিফিট কাটের কারণে দরিদ্র মানুষের জীবন কোণঠাসা, যার প্রভাব পড়ছে শিশুদের পড়াশোনায়। শিশুদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে না পেরে দিশেহারা অভিভাবকরা, ভেঙে পড়ছে পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্য, দুর্বল হচ্ছে পারিবারিক সম্পর্ক। Being in poverty has a negative effect on children, especially living in places like the East End of London where they have juxtaposed Canary Wharf and the rich 1%, and then they live in the poor 1%. So when they see cars, Lamborghinis and Bentleys driving down the road and people in their posh suits walking past, and they think, why can't I be like that? So they become more money driven, and that lures them to the county lines and drug laws that come and say to them, we can make you rich overnight. Relationship issues, so between parents, there used to be a lot of arguments, a lot of like domestic violence and things like that, which causes the families to break up. And I think the people who suffer the most are the children, and sometimes children are used as weapons between the parents when there's issues between them. অনেক ঘরে হয়তো হিটিং অন করবে না, মানে হিটিং বাঁচানোর জন্য, তার জন্য বাচ্চারা এটা সাফার করবে। অনেক হয়তো এল্ডারলি পিপুল আছে, তারা হিটিং ব্যবহার করবে না, কারণ সবাই স্কেয়ার্ড, তারা এই বিলগুলো বহন করতে পারবে না। সরকার ঘোষণা দিয়েছে কঠিন সময়ের, ঘোষণা দিয়েছে ব্যয় কমানোর, যার অর্থ গরিব মানুষের জন্য আরও দুর্যোগ অপেক্ষা করছে সামনে। ফেয়ার ট্যাক্স সিস্টেম উইল বি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। আমরা দেখি যে বিগ কর্পোরেশনস বলতে মেকিং বিগ মানি, বাট দে ডু নট পে দেয়ার ফেয়ার শেয়ার অফ দেয়ার ট্যাক্স। এটা একটা বিগ ইস্যু। দ্য গভর্নমেন্টে অনেক সময় ডরায় এরার গেছে গিয়া ট্যাক্স চাইতে। We have to try and get out of this routine of not working. যারা অ্যাবিলিটি আছে, জব কিন্তু এখন অ্যাভেলেবল আছে, আমরা কষ্ট কইরা কাজ করতে হইব। যেটুকু যার সঞ্চয় আছে সঞ্চয়টাকে কিপ রাখা এবং একটু হিসেবি হয়ে সেটার জন্য চলাফেরা আমরা করি সবাই। So it's for our young people to grasp the provisions that they need in order to excel in their career and break the metaphorical glass ceiling.
And the community has a huge responsibility here in supporting young people, whether that's through leadership programs, whether that's through one-to-one mentoring. Some of our most successful British Bangladeshis should be peer mentoring our young people. ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স আমরা একটু ধনী দেশে গরিব মানুষরা আমার গেস্ট আরেকজন জয়েন করছেন আপনারা নিশ্চয়ই ছিলেন আশিদ আলী প্রিন্সিপাল অফ লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি থেকে আজকে আমরা একটু আগে ডকুমেন্টারি দেখছি এবং হওয়াতে আসলাম যে আমরা যে দেশে বসবাস করি অন্যান্য কমিউনিটির তুলনায় আমরা গরিব বেশি যদিও এই দেশে প্রায় 15 মিলিয়ন মানুষ বিলো পভার্টি বসবাস করে প্রায় 4.5 মিলিয়ন বাচ্চারা তোমার আর 43% অফ টাওয়ার হ্যামলেটের বাচ্চারা গরিব এখন এটার তো কারণ আসলে 1 ঘন্টার টেলিভিশন প্রোগ্রামে আর 1.5 ঘন্টায় হইতো না এটা নিয়ে রিসার্চ করতে হবে কিন্তু আমরা সামান্য কিছু আপনার লোকে টাচ করবো এটা কিন্তু আমরা খালি ব্যর্থতা না গভর্নমেন্টের ব্যর্থতা না কিতা বড় বড় মেজর ফ্যাক্ট লইয়া একটু আলাপ করবো এটা কিলা ইমপ্রুভ করা যায় এর লাগি এই গেস্টগুলোর একটু আলাপ করবো সো লেটস আপনার কাছ থেকে আজকে শুরু করি বিসমিল্লাহ আপনি মহিলা আমরার প্যানেল হৌকা সাইন আপনি তো টাওয়ার হ্যামলেটস আসলে টাওয়ার হ্যামলেট থেকে শুরু করি এরা গরিব খেরা কারারে আপনি গরিব হইবা খারা গরিব গরিব বেঙ্গলি প্লিজ প্লিজ মাতুকা আশা বেঙ্গলি আশা আমার বেশি আমরা মাঝে গরিব ফিড ব্যাংক স্টার্ট হয়েছে যখন কোভিডের সময় আছে ইংলিশ during the COVID pandemic we started opening more feed banks in Tower Hamlets. যেরকম মাত্র কনফিডেন্স ফাইনাল Tower Hamlets. What's happened is many of the feed banks closed after the COVID pandemic. So now with all this increase in utility bills and cost of living, we are seeing more demand for feed banks. But many feed banks have closed and are still closing. For example, I worked with 7 feed banks in Tower Hamlets and outside the borough during the COVID time, and from that 7, only 3 are still working at the moment. So the demand is high, but the service is low. Recently, we opened up a baby bank for families that are struggling with the heating. For example, families with young children require blankets because they can't use the gas for heating and stuff. So they're asking for more blankets, more shoes, more jumpers and comfy clothes for babies and baby grows. That demand is high. And the other pandemic এটা কি তার লাগি আপনি আমার কাছে কই why কেন এত গরিব because the cost of living is going up, the price is going up, but the people's wages are still the same. It's not it's just some have gone down. Is that because আমরা খাম খুম করি আমরা একটু আনএমপ্লয়েড বেশি না আমরা বেশি ধনী হওয়ার আশা করি বই কিছু আমি কিছু বুঝলাম I know families that have both parents that are working but are struggling. They are still having to go to these feed banks. For example, I spoke to a mother who said she works part-time. She's a care assistant. Her husband works, but still they are struggling to feed the children because when you see the mortgage rate, I think they used to pay roughly about 1,000. It's gone well above. So it's either food or house. Refund of the head. Okay. What do they do? ভাই আপনার কাছে একটু জানতাম চাই আপনি পভার্টি বলতে বুঝেন কি তা হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই পভার্টি আগে লেটস গেট দ্য দরিদ্রতার সংজ্ঞা কি তা একটু বুঝি আমরা The founder of the Grameen Bank had a definition which is basically a state of hopelessness. আপনারা যতক্ষণ চেষ্টা করুন খাম করুন you're still in that same position. You're struggling to make ends meet. And I think that's the story in Tower Hamlets. It's not because I disagree with a lot of the comments that were in your documentary. That I'm victim blaming, that we're lazy. No, I see people working hard. People I are have working to say this hours. word, so you don't need to agree with me. And the program no, that's fine. But with some of the comments, I think a lot of people are detached personally because day to day you see people are putting in the hours. They're putting in 12-hour days. Mum's working, dad's working. Right, we moved from the question. What is the definition of poverty? Definition is a state of hopelessness. No matter how hard you work, no matter what you do, you're still in the same position. You're struggling to make ends meet. That's what poverty is. There was this narrative that if you work hard, then you struggle out. But if you look at the situation, so for example, amar boy ni ek kotha koisen. It is not about working hard; it's working smart.
কারণ আপনি জানেন mortgage up হইব, you could have fixed it for 5 years, 3 years. I'm just answering one part. So খালি কিতা hard খাম করলেই কিতা খাম হয়ে যাবে, you got to play smart as well, না? No, a lot of it is outside people's control. A lot of it's outside people's control, such as poor public services. For example, a lot of the way our service, the school attainments are below. You know, people can't. There's no connectivity in terms of jobs. Let me give you a fact. Barts Hospital, Royal London Hospital. Yeah, they got 400 international. They bring people from the Philippines. 400 of them every year. To do basic healthcare assistance, something that anyone in Tower Hamlets can do if they have simple English. Why isn't the people in charge connecting Barts Hospital? Are you saying that people don't want to work? These are good paying jobs with pensions, etc. And this is the problem. The problem is But how do you that feel? people are, Let's we talk shouldn't about blame Tower the Hamlets victims. for a second. Let's blame the ওয়ার্ল্ডের people সবচেয়ে who make বড় the decisions. বড় চাকরিজীবী 35 মিলিয়ন একজনের বেতন আছে, ক্যানারি ওয়র্ফ। ইগুর তোলে এত গরিব কিতার লাগিতে? Well, but you've been on a politics before. And that's what it is. Where are the elected politicians? Why are they hiding? Where are my former colleagues? Normally they're like lining up to jump on these programs because our politics is messed up. That's why people are suffering. Because politics are একটা meaning আছে, siyasa, which means looking after people. But politics are meaning. I'm sorry, in Tower Hamlets, it's pocket gorong gora. That's what it is. People singing for their supper. That's no one's looking after ordinary people. But after worse asil, at least এখন মানুষের একটু well, I'm retired. After আমরা তো আরো worse আছে। এখন তো at least better চলে। এখন খার পকেট খেয়ে গরম করছে, আল্লাহ ছাড়া তাকে কইতে পারবে। Dubai is on the right position, right track of EMA. I'm not going to go into Tower Hamlets now. I'm program but you know, we need to hold him to account and push him harder. That's it, you know. ভাই আপনার কাছে আপনি একজন একাডেমিক মানুষ। আগে ফয়লা আমার একটু বুঝাও কাছে পভার্টি বলতে আমরা কিতা বুঝি, হোয়াট ইজ পভার্টি টু বাংলাদেশি কমিউনিটির 43% অনলি ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। আমার কাছে ডেটা নাই আস্তে ইংল্যান্ডর বা টাওয়ার হ্যামলেটসর আছে লাগি আপনারা কইলেন, বাট আস্তে ইংল্যান্ডও মনে করিলিকা প্রায় হাফ অফ দ্য বাচ্চা নকল পভার্টির মাঝে লিভ করে। ওয়ান কজ কুড বি এ ব্রোকেন ফ্যামিলিজ, ওয়ান কজ কুড বি ফাদার is not fulfilling his responsibility, they are becoming state liabilities. Another thing could be they are not able to go to work, health issue, this issue. But 43% is a lot of percentage. What other issue could be for this? Okay, first of all, thank you, Mahee, and thank you, Chandas, for inviting me here today. This is a very, very important discussion that we must have. Only this week I read in the Evening Standard, there was a Black Caribbean or African lady with 29 years old with a 3-year-old daughter. They were taken to court for not paying electric bill, gas bill, rents, and then she was loitering around the railway station for about 20 minutes plus in desperation for someone to help. She jumped on the truck, took her life with the child's life at the same time. This is what poverty does to people. Okay, poverty is when people cannot make their ends meet. Your statistics about 43% is probably correct about overall population, but the latest I read recently was in Tower Hamlets, 51% of children are in poverty. So child poverty is higher. There is also, in some parts of the UK, it is better to not work than to work, because I saw a debate on Question Time where a police officer challenged the former Home Secretary, saying, "I am better off staying at home, right, than working." Okay, so we have a range. So it's a system made people poor. We have a range of reasons why people are poor. Okay, I grew up in Oldham. Let's move away from Tower Hamlets. We've got poverty in Oldham. Where I grew up, we have the largest Bangladeshi concentration in the whole of Oldham. In a ward called Colders, one of the poorest ward in the whole of the UK. People struggle, but why do we not? Can I just finish this off? Because why do you think people are not openly going out there to food bank and begging in Oldham? Oldham, being a small poor town, we have a great support network. Large, percentage of families are homeowners, and they will have their older children, 1 or 2 of them, staying with them, making contribution to paying bills, supporting family. Hence, we don't see that many of our, since this is a Bangladeshi TV, Bangladeshi people going into the food banks. But the Bangladeshi and Pakistani are the largest minority groups in Oldham, and they are struggling, just like people in Tower Hamlets are struggling. What
I found really absurd and shocking is the fact that in an area like Tower Hamlets, when I set up my school in 2014, there was one food bank that we used to contribute to. Every year we do a food bank contribution. We've already started our food bank collection for the Christmas, right? There is more food bank in the UK than McDonald's. And last count, I think I was told 20 plus food banks in Tower Hamlets alone. That shows the level of desperation we have at the moment. পালা কথা ওল্ড মতো কোনো উন্নতি নাই তো গত 20 বছর 22 বছর গ্রেট নেটওয়ার্কে আপনি ধনী বানানিস তো জান না বিকজ কিছু মানুষ তার একটা লেভেলে চলে গেছে কিন্তু আমার কমিউনিটির মানুষ তো আগবন না ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি লোক The richest Bangladeshi in the UK is from Oldham. That's Iqbal Ahmed, না আপনি আমার কথা এখনো বুঝছেন না আমরা যখন ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি লোকে কম্পেয়ার করি why are we on the below কেন কি তার লাগি why Okay, so there is Purubai mentioned about education. In terms of education, we are behind Indian, but we are above Pakistanis. In terms of education attainment, the latest statistics, even 2022, the Bangladeshis are above Pakistanis. We are more relatively recent migrants compared to the Indian. A lot of the Indians who came to the UK, a lot of them were from East Africa. With Faisal, No, Idi Amin and people like that stopped their money, but they could not stop the brains. They came here with the brains. They had an Indian dream. As an Indian dream, I want to make sure that my children have a professional job. They live in a semi-detached house and they drive Mercedes-Benz. And if you go into Wembley, you will see a lot of that. But now the dream has gone one step further. I want to see my child becoming Prime Minister. And, it is not impossible because we have a serving Prime Minister who is of the Indian background. We have the Home Secretary of Indian background. But I believe that's a backdoor deal, no? Right. Well, either way, you have got so many cabinet positions with people from that background. So in that sense, we are behind. Okay. Thank you, Aidam. Sasa, what do you understand by poverty? I think poverty society, it's when somebody can't make the basic needs to make ends meet. And why basic survival they can't reach. So why somebody can't do it? Why? Well, I think the state of the country at the moment, what people are earning, their income is not enough to meet demand and meet their expenses at the end so of the why month. would our community is more affected than the other migrants communities? I wouldn't say that, Sasa. I think a investigation and a report that was done by the New Economics Foundation just before COVID in October 2019 said 1 in 6 children in this country live below poverty, which means they're in extreme condition. I agree, but my producer... And I think post-COVID... My producer said 43% of Tower Hamlets, and he said 51%. Yeah. Let's, for the sake of it, say 45% of Tower Hamlet students, Bengali kids, are below poverty. Yes. Why? Well, there's many reasons for that. I think especially in a place like the East End and in Tower Hamlets, where we're from a working class background, a lot of our communities are still one of the lowest paid people in the whole of the country. The average income in the Bengali community, believe it or not, is £350 a week for a family of 4 people. So when you go to Tesco's and their shopping comes up to £150 a week, how can £300 a week be enough to pay for their electric bills? But we thought we had a lot of cash revenue coming in, Zaza. Well, like I said, we was getting £2,400 from the state benefit. Then we was earning another, £1,500 cash coming in. Well, like I said, there's a lot of allegations up and down the country and of what people are earning and benefits and all that kind of stuff. But the average person, their income does not meet the demand of how much they spend. Utility bills have gone up. Now, tell me, Zaza, in London alone, it will be £7 billion we will be paying more in bills because of how are we going to afford it now? Cost of living crisis. It is not me. It's the report came out that within the M25 we're going to be paying £7 billion. So Amra Zadi already 43% or 50%, whatever the figures are. Above 40, what will happen? Because we have to contribute to this 7 billion. Yeah, I think it's going to be disastrous for our country. Already we're seeing blackouts. We're seeing energy companies turfing people out of their houses. They're forcing themselves into people's housing and turning their electric meter into top-up systems by force. So which means people are coming home to no electricity, to blackouts. And it's having a detrimental effect on young people. Especially Ashid Uncle will know more as a head teacher. Kids are going to school and say, we can't do our homework because our electric's gone. How are we going to use the internet? Councils are setting up warm banks so children can go there, do their homework, have somewhere warm to sit at night. I think the state of our country is in dire need. Sasa, are you just only going to blame the pandemic,
I'm not blaming the Brexit, pandemic. you know, Sir. I think there's many obstacles leading to the situation we're in now, but the main aspect of it Everything going up. is the souring prices in energy. It is greedy energy companies putting the prices up when the country is in a state of foul play, and it's disastrous. And I think we as a country need to ask the government these questions. Now, I need to ask you a slightly different question to get to where I want to get. Yes. I know your father, and he's a very hardworking man. Yeah. So, Tumar Lakhan background, similar to your background, why they didn't go to bar or they didn't want to be an engineer? Why? Because আমরা টেলিভিশন চ্যানেল আছে আমরা একটা ব্যর্থতা আছে আমরা সব সময় ব্রাইট চিলড্রেন লইয়া মাতি আর যেগুলো তোমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো লইয়া মাতি না I don't know what percentage but let's say 60%, you know, more than 60% will be they're not going to, you know, Oxford, Cambridge and বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে A level পর্যন্ত ফররান এগুলোই আমরা মাতি না so they are the family will be disadvantaged. You tell me Sasa that তোমার পরিবারের লাগান your father don't earn millions, okay, so time tomorrow for Aitavara, tomorrow by for Aitavara, tomorrow guide for Tavara. Where is the lacking? Yeah, I think this is a very important question, especially something that needs to be addressed. Okay, let's do like that simple. How many friends did you had when you was GCSE college time? How many friends? About 20-30 friends. Okay, how many of them became barristers, accountant, professionals? Let's make it. From before, it's gone up. So majority of my friends are earning good money and they've become professionals. But I think the answer to your question is why isn't majority of our community, our young people, going forward with further education, coming into professional life? Is because growing up, the pressure on them was earning a living, was putting food on the table. So when they went out and they saw their parents are working, day and night, they thought, I have an obligation to go and work now as well. So they were deterring away from education and more focused in going and getting employment. So, but that is one side of the argument. The main question is, going forward, especially in this country, even middle-class income people that are earning the income brackets between £60,000, even they're struggling to put food on the table. So how our community is accelerating and the growth of our community professionally is redundant. The question, so are you saying our income or our inflation balance now? No, exactly, yes. That's exactly what I'm saying. Middle-class people, Sasa, people that are on £50,000 incomes, they once upon a time were living very lavishly. Even they are struggling today to make ends meet, make mortgage payments, pay their utility bills. So how much more has inflation got to rise? And how much and incomes are not going up at the same time. So how is the government and how are people supposed to balance it? পুরো ভাই আপনার কাছে আইলাম আবার আপনি কোন জায়গাতে আপনি disagree? I think I disagree, first of all, that poverty is very concentrated in our community, disproportionately. So it's not the same for every community. Why is in the third richest borough? But we shouldn't blame the victims as well. A lot of it is self-inflicted. Let me tell you something. If someone lives in a house, Sasa, you need to counter if someone lives in a house not fit for living, in a council house, how are they supposed to study in school? Let me give you an example. Wait a second. Sorry. You guys was in the control of a £1.2 billion budget. You guys came into the power and started making one bedroom and two bedroom. Labour came into the power. I raised those issues. If you look at it, are you still a member of Labour? I'm a member of Labour, but I'm a Democrat, and we hold people in power to account. If you look at before COVID or somewhere, before this cost of living crisis, 10% of all deaths in London happened in Tower Hamlets because of poverty, because of overcrowding or intergenerational overcrowding. I spoke to a governor from Mulberry School before I came onto this program. They did Zoom lessons during COVID where the children were ashamed to switch on the camera to show the overcrowded nature of their houses. How is someone supposed to study in a house that's overcrowded, that's got mold, where people have a chronic eczema, etc., and no one's doing about? As a council tenant, you don't have a choice. But changing landlords. Please don't. As a private landlord, you do. If someone in a council house leaves that house, they willfully become homelessness. So people are trapped in houses that could be easily fixed, could be easily maintained,
And that's what I mean. That Perry Bhai, we shouldn't blame the victims. Who are you going we to shouldn't blame for blame this, external Perry Bhai? things. Who are you going to blame? But this thing happened over decades. Who are you going to blame? This situation. Perry Bhai, who are you going to blame for this? I blame every single person who's been in Tower Hamlets. A lot of people in Tower. When the Labour was in power, you know what they came up with? Car-free zone. They knows all the Bengali loves cars. They wanted to get them out of there. I'm not going to defend. I'm not here to defend Labour. Every Bengali loves their car. That's a passion. The situation They in want housing, one car, two car. Car zone free. Mahee Bhai, the situation in housing happened under Labour, happened before Labour took power under the previous administration. We have, if you go to Migrant, Burda Estate, 1/3 of the houses have mould. 1/3 of the houses have water coming in. Let's sue these people, man. There are housing disrepair claims are waiting. Bring me some claim, let me sue them. That needs to be exposed. The scandal needs to be exposed. Okay. That time and time again, why politicians in Tower Hamlets did not take people into account. Right, let's just make, for the sake of the program, what my Batiza said here, you don't agree. No, we shouldn't blame the victims. We shouldn't blame people. I'm not blaming people. I'm saying in Tower Hamlets, I lived... And a lot of it is self-inflicted as well, because we have incompetent, sorry, I've seen it, I've been there, done it, got the t-shirt, incompetent people in charge. You have ordinary people suffering day in, this is the case all the time. Time by time, we send people to the town hall who can't even pick up a pen, let alone speak. Well, you could have changed it. You were a councillor. You chose not to. You chose not to speak as a councillor. So, look, I'm not going to get into politics today. Unlike everyone in this room, I was brought up in the East End. I lived a mile away from Canary Wharf. And the juxtaposition was, you would see people rolling up in their Rolls Royce, driving past you, splashing rainwater at you whilst they drive up to Canary Wharf. And then you see on the other side of the road, children engaging in drugs. Children engaging in crime. Why? It's because the provisions weren't there. So you're sitting here and giving a high and mighty. Doesn't work. You were in power. You were a councillor. You chose not to do it. I just want to listen for a second. I did what I did. My record is there. So end of the day, coming after a broken record as a councillor, I know your story. It makes no sense. I think politicians have failed on all spectrums to address the need of young people. All right, at least you guys agreed now. Right, so I can move on to address the need of young people. You know, we're not blaming our young people, but enough is not there. 100%. Why is it that we live in a borough where there's properties, penthouses on sale for 800,000, and across the road there's a mouldy flat on sale for 100,000? Let me answer you. Why do we live in a borough where majority of the children are one skin pigmentation, but the senior leadership in those schools are of another? That's what it is. That might be very harsh. No, I had to set my own school. Yeah. I had to set up my own school. And that's what it is. If we have senior leadership, teachers who are from the same community, they care more about those children. Thank you. Time and time again. So why is in Tower Hamlets we run like a colony where basically the cleaners and the people at the bottom end are one skin colour and the people making the decision another skin colour? You look in the hospital, you look in the school, look in the council. Fish rots from the head and it takes a lot. Let me answer Poorests, okay? I came to Tower Hamlets 20 years ago. Poorests bhai, apni to khoila na kun din theke shuru hoilo eta? I came to Tower Hamlets 20 years ago and I used to take the boys from Stepney Green into Canary Wharf as part of a geography field trip. I even took a group to meet the CEO. At that time he was earning £3 million a year. And we were challenging him about his low-paid workers. And he said, I don't employ any of them because they're agency staff. Okay, the cleaners, the security are agency staff. Right? And I used to say to the children, don't take any offense, right? But you live in the shadows of Canary Wharf. This is your home. If you are aspiring for these jobs, a lot of our children do work in Canary Wharf, but they work in the Tesco's, they work in H&M, they work in these low-paid jobs. We want more of them working in the desk where they make decisions, the insurance brokers, the analysts, the financial management consultants. That's what we want. And to do that, there needs to be a drive from, because Canary Wharf is inside Tower Hamlets. That the leadership of the council needs to demand more from them, more support from them to get our youngsters, even if it's through apprenticeship scheme, because they're very intelligent kids. I've been teaching those children for many, many years. They're very smart kids. Some of them have gone on to high-profile jobs, working for Deloitte, working for management consultancy firms. I even bring them back as speakers, but we need higher volume going in. And there needs to be a political will and a push and an engagement from those companies to support these youngsters. 100%. There's a lack of political will to basically make a change. আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। লিডারশিপ ফেইলিয়ার কবে থেকে শুরু হয়েছে?
টাওয়ার হামলেট মনে করেন? I was there for 4 years and I saw failed leadership, but ask the people who were there before me if they saw the same thing that I saw. That's all I'm going to say. আপনি কি তা কইরা নি গত 4 বছর থেকে গরিব আমরা? And that's what it is. I give an example. It's failed leadership. It's what it is there's a narrative that this is how it is. Then the third richest borough, majority of the children grow up poor. It's not a result of an earthquake. It's not a result of some storm. This is a man-made disaster where you had 10% of all deaths in London happening in Tower Hamlets. And if it's man-made and it could be undone if there's a political will. And we need to pose the right questions. Why do we bring politicians and basically give them awards? Why isn't someone asking the tough questions? Okay, so earn your supper. I'm going to ask you this question as a councillor. So when you have when you were a councillor, when you have a planning meeting and you approve high-end development and they say 10% social housing, but the housing is going to have no windows in there, people are going to be trapped and suffocated through ventilation systems. Why do you approve it? I never was on the planning committee. Why do Labour councils across the country toot the horn and say we're building affordable housing, but they never categorise or they never specify that these houses will have no windows in planning there, system is no working, ventilation in there, leading to children getting আপনি আমারে কইতা চাই রাখি তা একটা মিনিট আমরা even before the cost of living crisis in our community, I think the major issue was budgeting in our families. Like in Asian families, we had issues with budgeting because many families, although they were budgeting for here, but they also have to budget for back home. I was speaking to my 23-year-old son yesterday. He was telling me both of him and his friend graduated this year. Alhamdulillah, his friend got a really good job. What is the priority? He's been told by his parent, mum, that he has to contribute certain part of his salary to Bangladesh because his mama needs to come here, his so-and-so needs to come here. So it's budgeting. I know it's controversial, but the reality is many families are but আসলে আমরা আমি মনে করি আপনারা সব অন্যদিকে যাই রাখি আমি যদি আপনারা কই যদি টাওয়ার হামলেট আপনারা বাঙালি হলে পলিটিক্সও হারাইতেন না ভোট দিতেন না তাহলে আপনার অবস্থা বালা থাকলো না এটা নিয়ে একটু চিন্তা করবা ব্রেকের পরে আমরা মাতবো আমার গেছে লাগে যখন থেকে বাঙালিরা ক্ষমতাত গেছে টাওয়ার হামলেট এইগুর অবস্থা গুরুচরণ হয়ে গেছে বিকজ না যেমন আপনি শুনবা যে অমুকে অত হাজার বাড়ি বানাই দিয়েছেন আপনি যখন গিয়া ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন আনবা দেখবা 270টা দেওয়া হয়েছে না 5 বছরের কাউন্সিলর বাড়ি ইটস অল ননসেন্স আপনারা কইমু গিয়ে আমি 5000 বাড়ি বানাই দিয়েছি ওয়ার ইজ দিস 5000 হাউস কেম ইন ফ্রম 20 বছর থেকে আপনার লিস্ট কমে না দ্যাটস অল ননসেন্স ইয়েস যদি এরা আপনারা দিতা না এর মাঝে মৌলভীবাজারি দেখিয়া বিশনাথি দেখিয়া সাসার বাড়ি দেখিয়া মামুর বাড়ি দেখিয়া you would have been better position আমরা ব্রেক থেকেই আপনারা মাতি এটা লেটস গো ফর break viewers and আপনারা কিছু কল নিমু for it thank you welcome viewers আপনারা ব্যাক আমরা শুরু করে দিছি আইতে রাইট হোকা বেরু ভাই এখানে আমরা ফুড ব্যাংকও যাই I think living in London is very expensive. London has the highest rent. আমি আপনার লগে আমি একটু দ্বিমত করি as a present মানুষ 100,000 বিয়াত খরচ করে 50,000 শাড়ির দাম 1,000 পাউন্ড সোনা লাগে গয়না লাগে জুতা লাগে ব্যাগ লাগে সব তো লাগে when I go to these places I don't see any problems but how are they funding it a lot of people are borrowing the money debt so that's the other thing the hidden issue আপনি তো আমার জায়গাত গেলা if you don't cut your clothes according to your size you're going to end up in a not everyone sorry আপনারা you will end up in a food bank again we shouldn't blame the victim one of the after study I'm not blaming everyone there are when people go into financial hardship their IQ level drops they can't make proper judgment so it's equivalent of waking up with a hangover and doing decision when you're in financial problem. There's a study that was done, but also you see that in the courts as well. So I used to work in the criminal courts. Whenever someone did something stupid, one of the main reasons that came up was I had financial hardship, I made a bad judgment. I just went out and I took the car out. We, Second World War, fourth থেকে আজকে পর্যন্ত সরি বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার বেগি পার্ডন বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার ফোর থেকে লাস্ট 3 বছর সবচেয়ে বেশি পয়সা বাংলাদেশও গেছে ইবাই আপনারা কই না আমার 43% পিপল আর খান ইট ইবাই বাংলাদেশ সরকারে কয় লন্ডন থেকে এত পয়সা গেছে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড নান অফ দিস থিংস আমার মাথাতে আমি বুঝিউজি না but who's sending the money
Let's have a breakdown. Imagine Bangladeshi middle class. So there is. So Amra community is a community of two halves. One, you see successful restaurateurs, successful businesses, but the bit that we don't highlight is the ones that have been left behind. In the council estates, with the poor housing, overcrowded housing, with jobs don't pay. Basically, you're saying the rich of the Bangladeshi are getting richer, the poor of the Bangladeshi are getting poorer. But what it is, we need to pull everyone up. And the problem with Tower Hamlets politics is, I've studied, was everybody starts off with a council house, every politician, and he retires with a house in Redbridge. আপনার কাছে একটা প্রশ্ন, আপনি একটু আগে কইছিল যে সব বড় বড় জব, ছোট জব তো কোন জব? Of course. Suito job is job. If you want a job is a job to me. If you want to live in this society, everybody has, a minimum amount that they need to make a living. So if you have up to now maintained a lifestyle on £1,000 a week, including your mortgage, including your car, transport and food, and then suddenly your mortgage on a property which is probably 300,000, that 300,000 mortgage would go up by about £800-900. Ashik bhai, I think majority of people going to food bank, they don't own the house. They're in a social housing or something. So they are at a lower income level. I understand. I tell you what it is. Tower Hamlets of Goro, that are right to buy Gor Kinchin, they became millionaire. Okay? 100 or 125,000. Even I know how people who owns them property near the St. Catherine docks, they're 2.1 million, 2.2 million. I'm not talking about mortgage rate going up. I'm talking about those ones. There are equity আছে তোমার 2 million pound, 3 million pound. I mean, I have thousands of millionaires in my community. আমার কথা হইছে যে আপনি কি তা রিয়েলাইজ করা যে স্কুলের মাঝে কিছু ফেস করানি লাস্ট ইয়ার থেকে বা চিন্তার কোনো চেঞ্জেস দেখানি আপনার স্কুল থেকে? 100%. Right. As a school, I've been seeing even the more affluent people, there's less children paying for school dinners. I'm seeing some of the children probably getting money from home, but walking around, eating other people's lunch. Some of them who can't pay are asking their friends, give me a food today. When you were growing up, we used to get threatened by the skinheads, give me a dinner ticket or else. And we used to say, take the dinner ticket. I got beaten as well. So we used to say, take the dinner ticket, don't touch me, okay? So we are seeing that some people are really struggling. They can't pay the bills, they can't make ends meet. But I understand that community. And what, I haven't got the stats for this, but when we shop in the halal shops, halal prices has not gone up by 10%, which is inflation. The oil has gone up, the meat has gone up, the chicken's gone up. If you look at the eggs, you do your own shopping, they've gone up by about 40, 50, 60%. So if you've got the same amount of money that you're relying on, the only way you're going to make ends meet is cut back on the luxuries. Do I really need to buy clothes? Do I really need a new TV? Do I really need to throw away this washing machine and dishwasher and microwave and buy a new one? Thank you. And that's what we need to do and make savings to make ends meet. আপনার কাছে আই, ডোন্ট টেক মি রং, আমার তো টিভি শো করতে হয়। আমি যদি হোয়াইট চ্যাপেল এখন ও মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আটি, আমার যত বোন মা যতজন আছেন সবার হাতে তো আমি আইফোন দেখি 1000 পাউন্ডই নয় আইফোন। সো এত গরিবই কি তার লাগি টাওয়ার হামলেটস? আমি গতকালকের কথা কইলাম, আমি যখন ফান খাওয়াতে গেছিলাম, আই হ্যাভ থট আমি আসলাম সবচেয়ে poorest man on that street. Okay? But I have seen everyone, আমি ইচ্ছা করে সবার মুখে সাওয়াত আসলাম যে কিতা অবস্থা, যার হাতে দিও আমি দেখি তারা তো 1000 পাউন্ডের ফোন, অ্যান্ড আপনি আমার কইরা 43% বাচ্চা নিনের মাঝে খাইতে পারেন না, ফুড ব্যাংক বেসটা আমার একটু বুঝাক, আমি বুঝতে পারলাম না, something gone wrong with me. I think the same question, and I'm talking about Whitechapel Market. But I'm talking about the same question was asked about when refugees were coming, they had iPhones. How did they get these iPhones? It's probably when they had the money, when they probably gifted, or when they had the money, when they could afford it. There's a product just came out. Those new phones. Refugee is different thing. Refugee hokol anna hokol deshe juddor. Tara are better lifestyle lagi. So let's leave that subject. It does not compare with a poverty in Tower Hamlets and Bengali. They probably had the phone from before. Upgrades. People get upgrades. What reasons I say? Anna, let's just become honest to ourselves. Don't you think we don't know how to manage our money? Our priorities are wrong. Our priorities are wrong because might be a percentage of our poverty can be reduced যদি আমরা প্ল্যানিং করতাম পারি correctly. আমরা যদি এখন প্ল্যানিং, যেমন you can save 6 way. আমরা বাপ দাদারা যখন ওই দেশে আইসলা তখন তো আর গ্যাসও আসেন না, চারকোল দিয়ে ইটা মারতা, জাম্পার ফিনতা গরুর ভিতরে
ফ্লোর হিটিং করার দরকার নাই, আপ হিটিং করার দরকার নাই, সাইড হিটিং করার দরকার নাই, they done it. So if the time are bad, we could do many things. আমরা তোমার টাইমিং ইউজ করলাম, আমরা হিটিং, আমরা এক তরকারি রান্নাম, 20টা তরকারি রান্নাম না, 5টা রান্নাম না, 3. So there must be a way. আমরা খালি যদি মনে করি যে ফুড ব্যাংকে গিয়ে আমরা প্রবলেম সলভ হইব, it's not going to work. So where do they get these information? Tara has knowledge. They need to be some service from the council. That's why people like you come in. That's why the people like you come in. That's why the people like him comes in. Not as a teacher, he can't teach because his job is to teach maths. His job is to teach English. But this so-called counselor in Tower Hamlets, so-called this, they should run a program. How to save energy. How to save this, how to save money, how to manage yourself. That's why they made them the counselors. That's why they made them to serve their need. আমরা বইয়ে যে খালি কই হল গরিব তাহলে খামাইতো না আমরা, because we are doing wrong. It's not, we shouldn't be hopeless. There are ways. আপনি মাত্র না আমার কথা, আমি ওলান মাথি প্রোগ্রাম আছে, don't take me wrong. I'm just saying, no. What I'm saying is you're right in many ways, but to get these services, how do you attract people to come to these sessions? বুঝছেন? আমি পার্সোনালি মনে করি আমরা এত গরিব না যতটুকু রিসার্চ হয়, আমরা চিন্তা গরিব হয়ে গেছে। আপনি ঈদের সময় আইলে, সাদ রাত আইলে বইনানোর লাগে আর রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। আতো মেহেন্দি ফিন্দার লাগি পয়সা আছে 40 পাউন্ড 100 পাউন্ড, আর হিবাই গিয়ে খানির লাগি পয়সা নাই। আই ডোন্ট এগ্রি টু অল অফ দিস থিংস। আই থিঙ্ক যে আমরা যারারে আপনারা দায়িত্ব দিচ্ছেন, দে আর নট এডুকেটিং পিপল হোয়াট টু ডু, হাউ টু ডু অ্যান্ড এভরিথিং এলস। ইভেন আ স্মার্ট যদি সিস্টেম গড় লাগায়, ইগে আপনার কইব গড়ের টেম্পারেচার ড্রপ হইলে অটোমেটিকলি অন হয়ে যাবে। ইটস অনলি 28 quid. ইট টেলস ইউ, আপনি ওয়েস্ট করুন না। যখনও দেখা যায় গড়ের টেম্পারেচার আপ হয়ে গেছে, ইট শাট দ্য গ্যাস সিস্টেম ডাউন, অ্যান্ড এই সামান্য পয়সা খরচ, ইট মাইট কস্ট ইউ 100 pound, বাট ইফ ইউ পুট ওয়ান অফ দেম ইউ উইল সেভ। ও মাসের মাঝে আপনি 100 pound বাঁচাইলে বা ইলেকট্রিসিটি গ্যাসের বিল হয়ে যাব। লট অফ পিপল ডোন্ট নো যে কেটলি একবার অন করলে কত টাকা কষ্ট হয়। আস্তা দিন 3 ফ্রিজ চালানির সমান ইলেকট্রিসিটি একবার কেটলি দিয়ে গরম করলে। সো ইফ উই ডোন্ট টিচ দেম পিপল, আমরা যারা একটু কম বুঝি তারা যদি না শিখে, আমরা পভার্টি থেকে বাড়াইতে পারতাম না। আমরা উই ক্যান ব্লেম এভরিওয়ান। হি ইজ ব্লেমিং অল দি পলিটিক্স, বাট হি ওয়াজ ইন পলিটিক্স। আই এম ব্লেমিং মানুষে বেশি খরচ করে তার বাড়া থেকে। Sasa is saying, look, if you want to do it, I was only 1 mile away from the council. I done it. Why the other can't do it? It's something wrong somewhere. But আমরা blame না করি। Don't you think it's time that we need to advise our sisters, fellow colleagues? আমরা খেউ দনি আর গরিবের মাত মাত্রাম না। Okay, let me ask you one question. Channel S, how many programs have they done on saving energy, how to save the energy bills, and how to do budget? And I'm just asking you, have you done any programs? Of course we did. Okay, that's good. আমরা তো আস্থা দেশর লাগি করি। Okay. আমরা যখন দেখছি বিপদ পড়ে, আমরা লাইটিং কমাই লেছি। Because we knew we have to survive. No, I'm saying the programs. না আমরা টেলিভিশনের কথা বলি, আমরা নিজের আমরা তোমার সফট লাইট আনিয়ে লাগাই দিয়েছি। আগে আপনার মুখ গামে যেত, আপনার গরম হয়ে যেত। We have reduced our light by 70% because we need to survive, we need to pay our bills. So আমরা তোমার রাস্তা গড়ে তো আর ফ্লোর হিটিং লাগানোর দরকার নাই। আমরা সেভিংয়ের উপরে প্রোগ্রাম করছি, কিলা বাস্তা কিলা না। ইনফ্যাক্ট নিউজও করা হয়েছে, আমরা নিউজ করলাম যে হোয়াট টু ডু। বাট আমার কথা হলো যে people are in Tower Hamlets, people are Bengalis, they're not helping their community. They just do politics now, sake of OB or MB or something else. They're not helping anyone. The brushing you off this cost of living is a national crisis, not us. No, it is not. It's been brushed off. Right, anyway, আমি আস্তা মাতলে হইতো না। আপনি তো আমার উত্তর দেন না। Okay. আমি কিতা সবে আমারে গালিবা ফুড়ে, am I talking nonsense? আপনি দেখো কে, কালকে আপনারও আমি পাইছি প্রোগ্রাম, আপনারা দেখছি একবার আমি প্রোগ্রাম। আমরা তো সপ্তাহ মেনটেন করতাম পারি। বিয়ার ওয়েডিংয়ের প্রোগ্রাম হইলেও আমরা 1000 যাইতাম পারলাম। ওকে, আমরা খেনে আমরা কিতা থ্যাংক ইউ প্রোগ্রাম হইলেও যাইতাম পারলাম। Anywhere and everywhere we can attend. Why we can't collectively tell our people, আপনার ফেসবুক আছে, আপনার চ্যানেল এসব দরকার নাই। You can do a program on Facebook and saying, this is the 5 way you can save. If you really want to help the community, you don't need Channel S. You don't need Channel S. Because ইলেকশনের সময় মানুষের দরজাত গেছে, ভোট দাও। এখন মানুষের করে গিয়া হোক, আমরা তো আপনারা মনে করেন আমি মনে একটু পাগল মানুষ। Let me tell you what to do. This is a leaflet, and 1000 মানুষের করে গেলে these people will save 200 pound a month. We are not doing our community যেটা আমরা responsibility আল্লাহ যেটা কইছেন এটাও আমরা পালন করব না। আমরা কইছেন এক মানুষে আরো মানুষের look after করতাম। We are not doing that.
আর আপনারা এই বইয়ে সবে রং মাতিয়া যাই বাগি যে নো গভর্নমেন্ট গুড দোষ হি গুড দোষ ই গুড দোষ নো ইটস আওয়ার ফল্ট লেটস অ্যাডমিট টু দিস ইজ আওয়ার ফল্ট I wouldn't say it's our fault. Not everybody made that choice. Depending, everyone's in different situation, different, level of situation. Okay. Right, let me some tell you. Government has put a cap up to £3,000 bills that include gas and electricity. So, after ya boya hoite bartane gas and electricity lagi ekjone gas churi korte hoibe. What are you talking about? No, gas and bills are not open, Sasa. No, Sasa, I want to come back to one thing. I think we're asking the wrong questions. Okay. The question we should be asking is, why are the price of food and goods going up, and why aren't incomes going up? Why am I still earning £25,000, but my my yearly outgoings are £50,000? That's the question we should be asking. There's a huge stigma in our community. I completely agree with you. But the stigma is around a Bengali uncle who lives on his own is worried about what the community is going to think if he shows up at a food bank. So he'll starve to death at night and not eat because he's scared of the reputation he'll get at the mosque if he's seen at a food bank. That needs to change. We need better community organizing. Sasa, can I stop you here? Yeah. Please. Yeah. Bengali chefs now earn about £700 a week. Yeah. With showing 18 to 25 hours vast majority. So he's got some through there. There is not short of money, Sasa. A taxi driver, Uber average driver, because I rent cars to them, they earns 40, 45 grand. Only person does not earn is the lawyers at the moment in England. Yeah. Okay? Lawyers' basic salary does not even come to £14.50 an hour, right, Sasa? Our community has got the money. Our community priority has gone wrong. No, Keu makeup, keu Botex, keu Shuna, keu Suri, keu this. They don't give a monkey about children's. And the man's are responsibility nai. Because, Jose, we have came to a country where tomorrow living together is more than 50%. We biya koriya ekhon living together lakan borufre falai okkolta amra jairam ki and we just walks and go, and that is one of the biggest problem in our society. And TikTok queens and this queen and that queen, people have budget to spend £500 and £1,000 on a makeup bill, but they don't have no money to feed their own children. No. How do you feel? I think this is where community organizing comes in. Our community teach people need to come out and say, look, there are ways of saving your money, but it needs to be done ethically. You need to spend money wisely. But look, Sasa, this what you're talking about is a small proportion of our community. Not everybody spends £500 on makeup, Sasa. Not everybody walks around with iPhones, especially in Tower Hamlets. There are, like I said, there is an issue where people's priorities are wrong. I completely agree with you. Thank you, Sasa. I completely agree with you. Okay, but this is a small number of the community. Fine. We still need to come together collectively and ask the questions. Right, Sasa. Why are the government Sasa, putting now energy tell prices me, Sasa. This Bengali community, my community, gives £20 million away to the poor people in Africa, in Bangladesh, in India, in everywhere. They also donate over £4 million in a month of Ramadan in Channel S. Why our charity in UK, Zara Bangla Farati Foshane, they can't contribute 10% to my society. Zara needy. Because the social stigma, Sasa. Like I was going back to, if I was in poverty here, I would think what the community would say if I took money from Sasa. If I took money from you today, my first question in my head would be, what would the community say? I can't take his money. So it's about changing the perspective and saying it's okay. Right. How do we change the perspective? Come on. We got something out of him. Right. No, you have. Isaac, viewers, I'm going to take a lot of calls in a second. I just had to come to this. Right. I'm an educator, and that's what I do for a living. And you started, this is the same campaign I had during lockdown with politicians in my hometown of Oldham. When it comes to votes, you knock on the door. You get leaflets. I said, if there is a lockdown, schools were open. If you wanted 20,000 leaflets done, give it to 20 schools, 1,000 each, we'll get it done for you, right? Because our reprographic system is working. So when we host a lot of community meetings in my school hall, nearly 2-3 every week, hundreds of people turn up. We could have information sessions. We could invite people and educate them on, how to overcome those difficult times. And yes, this young man has said it, and you've mentioned it as well. People are spending more than they need to. And I'm going to ask people, do I really need to have a designer logo on my T-shirt? Can a normal T-shirt not work? Because a designer, some of our young people are spending hundreds of pounds on T-shirts, when a 5, 10, 15-pound T-shirt will do. So we have to look at what is my income level, where am I spending that money, will I have enough for next month? There is a real cost of living. There are people striking because those people who try and maintain a genuine professional lifestyle,
the middle class is being squeezed with their household costs and the energy, shopping and everything else, and they need to plan for that. Okay, and what I want to say to the British people at the moment and our Bangladeshi is the cold is a big killer. Right? Traditionally, in the winter, the British people would go abroad. The elderly would go abroad to disappear from the cold because there will be a big problem in our community. Close your eyes. I had a friend came in yesterday. His electricity bill was 22,000. It's gone to 97,000 in a restaurant. Yep. Now, a lot of us, we know, আমরা কিছু cash, কিছু কমাওয়ার দেখে কাম করি. This is an universal truth, okay? Those cash jobs are going to go out of my markets. How many thousand restaurants in next 2 years is going to be closed in England? And how many thousand shops going to be closed in UK? It's only God knows, Allah knows, I don't know. The things are very tough out there because commercially কোনো রকমের subsidiary নাই bilol lagi. Residential cap আছে, but commercial restaurants and everything else, there is no subsidiary by governments because it's going to affect my community by far. It's going to mess up the whole thing in next few years. ভিতরে দেখবা যে কি রকম ক্যান্সার শুরু হয়েছে because people can't afford their restaurants. I agree with you because I run my school as a business. My electricity bill last year was about 79,000. This year that's gone was 149,000. The projection for next year that the energy providers are saying is 380,000 pounds. Right? Too কমছে. Too কমছে. 60p unit is. That has to come from the existing budget. There's no extra money from the government. No, there is no extra budget but he didn't cut any budgets. The government has also said we have to fund 5% teacher pay rise. I want to give them that because they need it. And the support staff pay rise in inner London has been flat, £2,350 for every employee. But I think many schools to come. Schools are giving that from the existing budget. And I've honoured that. I've told my governor we're going to support all of our staff. But the reality is, we then have to plan for next year. Can we have the level of support staff that we have now? Can we provide all the subsidized and free trips and visits that we give? Can we continue to give our students free laptops and free uniform that we provide? So these are some of the decisions that I will have to make and others have to make in order to balance our budgets. Right. And let me take a few phone calls. I'm coming, Perry boy. You think. Let's see who's on the line. Hello, assalamualaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for the opportunity to just make a comment. Thank you, brother. I love how you were challenging both politicians sitting in your presence and saying that both of you basically failed our communities and it's one of the reasons we're not succeeding. One of the ways to tackle this is basically we have to look at our education system, and the long and short of it is basically the education system in this country works harder for the rich and less for the poor. If you look at the rich schools and the affluent areas and look at their schools and their children, they get more one-to-one support, they get all the best facilities, all the best players going to their teams. And then you look at the deprived areas and, and everything seems to be deprived from the buildings, from the classrooms, from the desks that they have to work in and, all the facilities they've got. And until you can have something that tackles that, I mean, education is there to actually eliminate the gap between the rich and poor, but it seems to be perpetuating it. Thank you. Thank you, Bhai. Ashid Bhai, do you want to say something to my last caller? I agree with him because social mobility, I'm a believer that education can transform our families. It did it for me. It's doing it for thousands of others that I see day in, day out. And he is right. People who can afford private education are paying 30,000, 40,000 a year to get that luxury of small class sizes. But, I now live in Redbridge and I see tuition centers everywhere. And in Tower Hamlets, there's tuition centers everywhere. People are paying because people have got the concept that through education, I can change my family's fortune. And it will happen. Thank you. Next caller, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji, bhai. Ji, khoka. Assalamu alaikum. আপনার টিভি ভলিউম না কমাইলে আমরা আসলে আপনার লগে আলাপ করা সম্ভব হইতো না ভিউজ আপনার কল নেরাম আমি আমার গেস্টের কাছে আবার যাই একটু থাকুক আমি আইরাম রাইট আসলে চিৎকার চেঁচামেচি নাই লোক আমরা ইংল্যান্ড কিন্তু এখন অনেক সুযোগ রয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস যদি পারেন না ইউ ক্যান গো টু বার্মিংহাম 800 পাউন্ডে 3 বেডরুম পাওয়া যায় কিন্তু আপনার বাচ্চিন্তর ভবিষ্যৎ নষ্ট করা ঠিক নাই দ্যাট ইজ বিকজ rent within this M25 is a lot of money. যদি আপনি কোনো এক্সট্রা ইনকাম থাকে না
lot of family went to up north, Birmingham, even Luton গেছেন, তারা রেন্ট কম। টাওয়ার হ্যামলেট যেন 2400, Luton 1300, 1200 এইরকম করি। And there is Islamic facility, there is school and everything else. And আপনি যদি মনে করেন আপনার বাচ্চার potential আছে, why don't you go to a postcode where the grammar school is? You are in business. And a lot of people, smart mom and dad doing this. I don't know if the right word is smart, but a lot of caring mom and dad are going to where the grammar schools are, right? And guess what? Tara hino giya postcode or zone or bitre ase bachchare tukaya, and tara eto poverty nai because Tower Hamlet to arekta problem hoise giya rent. Rent is a killer. Private rent in Brick Lane. There is a case on my table. 4-bedroom. Guess how much? £3,250. And the guy, the landlord, I don't blame him, I don't know. He decided to put the rent up by 400 quid. So it's now 3,750. এখন আপনি ভিক্ষা করা লাগবে। I would put it down to priority again because many of these families have siblings, elderly parents, other family members living in Tower Hamlets. They've got commitment in Tower Hamlets. If you talk to many families in Tower Hamlets, they wouldn't want to leave Tower Hamlets to even go to Newham, let alone Luton. It's a suggestion. হয়তো 10 জনের আছে sibling, হয়তো 20 জনের নাই, but people need to give their priority. And in England communication করা যায়। এখন মনে করলে আপনি Essex গেছেন কি South End. From South End to come to Tower Hamlet, it will take you half an hour by train, but you're still saving money. But you have to be prepared to ask, I want to do something for my children. I want to put enough things on the table. And আমরা এত ইলিশ মাছ খাওয়ার দরকার না, এত গোয়াল মাছ খাওয়ার দরকার না। Let's go and get a salmon. Let's go some sardine. Let's get something British product and let's give because এই বাচ্চা যখন বড় হয়ে যাইব তখন তার পয়সার দরকার পড়তো না, বাট তার ছোটকালেও সাইকোলজিক অনেক প্রবলেম। আই এম নট এ সাইকোলজিস্ট। তার আপব্রিঙ্গিং যদি আপনারা রাইটলি মা বাপে দিতে পারেন না, তাইলে আপনারা কিন্তু দায়ী থাকবা তার কাছে, বিকজ তার একটা বাচ্চার ভবিষ্যৎ আপনারা নষ্ট কররা। But every parent has priority on different age group of children. Some might be already at uni, some might be at primary school. It's not easy to relocate. But I'm below 16 loya matram. I'm not talking about him. He don't need his mom and dad money. He can do part-time few hours online. There are so many different way of earning some extra money. Even apne tomar goro boya Zoom class kori manishe poisha banaya dunilar. You know, there are so many different way people can make money if you have got the ability. And this short-term problem, it's not going to be a short-term. I can tell you 2, 3. Once it's going up, it's never going to come down. Let's see who's on the line. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. জি ভাইজান বলুন। যে আমি বলতাম স্যার আপনার জন্য সাবজেক্টটা হলো ধনী দেশে গরিব মানুষেরা। ধরে লোক আমরা বাংলাদেশে বর্তমানে যে স্টুডেন্টরা আমরা বাংলাদেশেও নিজে রিপোর্ট করলাম যারা মিথ্যা হল সার্টিফিকেট লইয়া উদ্দেশ্য আইলো বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের যে গভর্নমেন্টে শিক্ষা খাতে বা অন্য খাতে তারা ব্যয় করতো অটোমেটিকলি জানে কোন দেশ বেইমানি করে কোন দেশে বেইমানি করেন না। এখানে ও দেশ থেকে ও দেশ টিউব স্টেশন দেখে মানুষ দেখে ফেসবুকে দেখে অনেক কোনো মিথ্যা চলে না। আজকের প্রোগ্রাম লগে আপনার এটা আসলে জান না, তারপরে আমি এটা হইছে কিতা যে লোক আমরা এইসব ফ্লাড গেট খুলিয়া দিছি। উই ব্রিটিশ অ্যাজ এ স্টেট উই রান আউট অফ মানি। So আমরা স্টুডেন্ট আনলে আমরা billions of pounds আমরা ইনকাম, and the authority very well knows what it is. তারা এটা গেম বালা পায়। It's all about marketing. যেমন সিগারেট না বেসলে ট্যাক্স বাড়বো, জানে গিয়ে ক্যান্সার ওর জানে গিয়ে এনএইচের উপরে প্রেশার করে, বা তারা ম্যাথস করে দেখা যায় অত হাজার মানুষের সিগারেট খায় অত মিলিয়নে উই মেক দিস মাচ প্রফিট ফ্রম দ্য লেট দেম ডাই। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। সো তারা জানে স্টুডেন্টের মাঝে 1% আইবা ফলস লইয়া। দ্যাট ইজ নট মাই ডিউটি, বাট আপনারও ডিউটি না। দের আর অথরিটিজ দে, গুড লাক টু দেম। উই ওয়েলকাম পিপুল আইতো, মানুষ কাম করতো, খাইতো, লিগেল হইতো, স্টুডেন্ট হইতো, লেখাপড়া করতো। নেক্সট কলার প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Hello, thank you for letting me come on to share my comments. And I think you're doing a brilliant show. I think you've touched on some very important facts today. I'm really sorry to... We are listening. Say. Sorry, I do apologise. My signal's not very good. Sorry, I don't mean to be rude. The cost of living has hit us all quite badly, but I think the cost of living has been there for some time. I've got something that I want to share. A friend of mine lives in London and works at one of the food banks, and she has personally disclosed to me over the last 3 years, post-COVID, that there are a lot of Bengali people going to the food bank who don't actually really need to go. And they're also taking it back home with them just before they fly out to Bangladesh. So I've got some questions to ask here.
if you can't afford to feed your kids, why you run off to Bangladesh like 3 times a year? If you can't afford to feed your children, how come you've got money for cigarettes? How come you've got money to visit casinos? My partner's a police officer. I'm really sorry to do this, but I've got to mention this. If you can't feed your kids, you shouldn't be going out on a Saturday night club crawling, paying prostitutes for your own pleasure. It's embarrassing and it's disgusting. I'm sorry to have to even share this. That's fine. I know. Sorry, Our priorities are wrong. I grew up in a council house. I lived in a council house for 20 years of my life. My parents left Bangladesh behind 34 years ago. I'm in an established career of 17 years. It hasn't done us any harm leaving Bangladesh behind because my parents decided to focus on the future and make a life here. They're not rich, they're not poor, but they're getting by. So I think common sense, and that thing about being self-inflicted, it is about being self-inflicted. How have you got money to fork out for a wedding of 50k every year if you're saying you haven't got money to get by? I just think it's very embarrassing for some people to turn up at the food bank taking goods home when they don't actually really need it. They've got 2-3 houses all over Tower Hamlets. I've got friends who live in London who tell me these things, and my friends are all in established jobs. So I don't completely buy the fact that our people are living in poverty. I think our people are acting, oh, I'm in poverty. You're not. You know exactly what you're doing. When I was a little girl in the 90s, I used to witness people borrowing money from my parents and not paying it back and then turning the knife on my parents. I grew up among a Bengali community, and I can strongly say this as well. It is self-inflicted. Stop blaming the politicians. Get your priorities in order. Forget about Bangladesh. It serves you no purpose. You choose to live here. You've got to work, pay your tax, put your children into a good job. It's not all about having a degree, because I didn't have the option of going to uni and getting a degree, and I did absolutely okay. I'm sorry that I've sounded a bit negative towards our community. That's fine. It's not negative. I didn't go to university as well, so Through your own fault. I was the oldest son in the family, and I had to take responsibility, pay the electric bills those days, and Well, I did as well. I've had to do the same. I had a severe disabled brother to take care of as well and pay for his care service charges, high amounts to the local authority. And my parents have survived on, we've worked as a family together and we're okay. And it's people's choices if they want to go to Bangladesh, but your priorities are here with your children, and paying your bills come first, not sending money back home. Thank you, sister. And my father couldn't take us to Bangladesh for at least 10 years. We didn't have enough money. Right. I'd like to come back on that. There's some myth busting. I've worked with a lot of food banks in Tower Hamlets, including 2. We check through people's background, through the benefit advisory service, can I stop it here? You can't Vast majority people on the food bank, you don't do risk assessment. Okay? Risk assessment kora hoy na? I even know people who get things from food banks and sell it somewhere else. Okay, so I'm not saying everyone is like this. I could talk about the 2 food banks I work with. So basically, if you just go and line up, they will give it to you. They go on referral. But you don't fill up a form and you don't ask them what is the necessary, what it is, everything else. It just COVIDের সময় it became a passion about food banks. আর অত সব food banks সবটা কিন্তু আপনারা risk assessment করিয়া দেন না। I could just talk about the one that I worked in, where it has to be a benefit referral, it's through a benefit advisory service, they know the clients, etc. And because it's targeted. What happens is, some of the no. community leaders want to be on the I am doing food bank business, selfies and self-appointed leader, and you know, it's just we stop doing newses on those because we have found a lot of conflicting information. But the ones that are run that I've come across are done through referrals. So. Right. Anyway, I'm going to start winding this down. Right. আপনার কাছে সময় দেই। আজকের প্রোগ্রামও আমরা মানিয়ে নিলাম আমার প্রবৃত্তি আছে। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে আপনি ও মা বাপরে কিতা কইবা যে তারা কিতা করতা। Yes, I understand গ্যাসের বিল বাড়ে গেছে। Yes, ডলার পয়সা নাই। Yes, চাকরির পয়সা কম। But our children is our future. আমরার বাচ্চাই আমরার ভবিষ্যৎ, রাইট? আমরার মা হলে যদি 2 শাড়ি বাপর কাছ থেকে পাইতা তো সবচেয়ে খুশি আসলা, ওকে? And that most probably did not even cost 1,000 taka those days, 10 pounds or 20 pounds. বাকি অকলতা মা হলোর স্বপ্ন আছিল বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চা, আমার ফুয়া আমার ফুড়ি, আমার ফুয়া আমার ফুড়ি. All these things are not gone to these phones. Instagram, Facebook, social media, these, that. খেয়ে খাটতে কি সুন্দর দেখাইতাম, খেয়ে খাটতে কি ধনী দেখাইতাম. And that's another disease. আমরা বাচ্চা এখন not getting looked after. So আপনার মেসেজ ক্লিয়ারলি তারা রেখো কাজে yes, I understand there is a problem, but let's solve it. আমরা obviously আমরা কালচার মাঝে একটা peer pressure আছে. একটা ছেলে বা মেয়ের বিয়া শাদী লাগলে
খারটা কি খার হল সুন্দর হইতো কাপড় সুন্দর হইতো I think সবচেয়ে best time আছে কোভিডের সময় when people had simple weddings I think this is what we have to do moving forward we have to look at simplicity and not take the pressure of who kita hoiba ochta homoy gise ochta khoto one of the thing I want to add Mahee bhai is mishti for example when Ramadan comes when wedding comes we waste so much money on mishti amra 500 pound on mishti now it's not enough but most of the mishti where does it go so it's that peer pressure amra community the pressure যে খরচ খালি করা ochta amra kisu definitely because this is like has pressure on families they go to debt by mishtis Sasa what would you say to young people আমরা poverty আছে আমরা জানি হঠাৎ overnight change করতে পারতাম না but we need to concentrate on education we need to get a better future for ourselves and if he's young he still need to sit down with his mom and dad and say mom and dad let's sit down let's do a budget how much money do we get from the dole what it is let's give the youngster to manage some of the budgets I think there's been a huge paradigm shift Sasa, from the old generation now into the new generation and we're seeing a lot of young people becoming working professionals 10 years ago when I came to you and pitched a TV show what was the idea behind it? It was making sure our young people have access to the top jobs, to the influencers, and that they have a seat at the table. Yes. And it's about ensuring that as a community, we put the pressure on not only the council, but the big businesses in our community saying, where's your mentorship for our young people? Be there for our young people so they can one day sit at the top table. And you know, we have a lot of Bengalis in our community that are affluent, that have done well for themselves. They also have an equal responsibility on our young people to say, we're going to mentor you. The hardships we went through in our life, you are not going through, but we will support you so you get the best jobs. Thank you. Right, 30 seconds. What would you say? Kila amra poverty manage korbo. It's a collective problem. We need a collective solution. With one voice, we declare war on poverty because it's a disgrace. It's a disgrace that poverty is concentrated in the Bangladeshi community. And my request would be that anybody who says they're a leader, they need first sentence, instead of talking about themselves, what are they doing to eliminate that? And my request to journalists would be as well, ask question, what are you doing to drive down the indicators? Afni, last word. Okay, I have been telling my students in the school, be more sensitive, be more responsible. Some of your families will be going through tough times. Help them out. Like make sure that you're not asking for ridiculous stuff, non-essential stuff. Come back on. You know, if a 30-pound pair of trainers will do, you don't need Nike Jordans for 160 pounds. So it's really important that in the next 2-3 years, we go through and make those difficult decisions so we can come through this. And like this young man said, make sure that they end up Thank you. Thank you. Thank you, Ashit bhai. Thank you. Viewers, আজকের প্রোগ্রাম আসলে আমরা এখানে বই অ্যাডভাইস করা সম্ভব নয় দিস ইজ আপনারা চিন্তা করার লাগে আমরা এইসব একটু হাস কথা মাতিয়া আই এম নট এগেইনস্ট কোনো বইন বা পাই যে বা যারা এবিলিটি আছে আপনারা দামি আমরা উই ক্যান বি অনলি হিয়ার ওয়ান্স আমরা 7 বার আইতাম না আমরা চিরজীবী কেউ না আমরা সব মারা যাইব সো আই এম সরি যদি আপনারা কেউ আমি আপসেট করে থাকি বাট আপনারা যারা মা হল আছেন যারা ইয়াং মা হল হয়েছেন যারা বাবা হল আছেন আপনারা বাচ্চিন্তুর লাগে সপ্তাহ দিস ইজ ইয়োর লেগেসি আপনার বাচ্চিন্তুর যদি তার ছোটোবেলা যখন দরকার আছিল তার একটা ঠয় পাইছে না তার যখন যে খানি শোক আছিল খাইতেও পারছে না বড় ইয়া তো আর তার অন্যরকম হয়ে যাবে ইটস অনলি 18 এজ অফ 18 হিজ গোন গো হিজ ওয়ে সো চেষ্টা করবার নিজের সময়য়া যাতে নিজের বাচ্চারা দেওয়া যায় নিজে স্যাক্রিফাইস করিয়া নিজের বাচ্চারা দেওয়া এটা হইলো আমার কথা আপনার কাছে আর কাট ইউর ক্লোথ অ্যাকর্ডিং টু ইউর সাইজ অন্য মানুষের সাইজ দেখিয়ে সমাজও এত ফয়সালা দেখানোর দরকার নাই আর এত সুন্দরও দেখানোর দরকার নাই সৌন্দর্য আপনি বজায় করুক আপনার হাজব্যান্ডের লাগে আপনার যারা লাগে দরকার তারা লাগে নট সমাজের লাগে রাইট নেক্সট উইক ভিউয়ার্স আমরা সাইবার বুলিং সুইসাইড বাড়ছে রিসেন্টলি আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ থেকে কিছু স্টুডেন্ট আন্ডার এজ বাঙালি মেয়ে ব্ল্যাকমেইল করছেন ফোনও যাই না কারণ আপনি জানেন না আপনার নেক্সট ডোর আপনার মেয়ে কিতা করে আমার ছেলে কিতা করে ইউ ডোন্ট নো বাট বিকজ তারা রাতের মাঝে দাজ্জাল বইয়া রাখি দিয়েছেন তার মাঝে শয়তান এগুলোর মাঝে বালাও আছে বাট বাদি করে ইউটিলাইজ করার অ্যান্ড দিস সোসাইটি ইজ ব্রোকেন ইন টু পিসেস আমরা সোসাইটিলি মাতমু ইন সুইসাইডও বাড়ছে মেয়েও করলে বেশি কি না অ্যাজ লিটিল অ্যাজ 11, 9, 13 আগে শুনতাম বলে কিছু বাংলা ফোরানিত গিয়া বা আরবি ফোরানিত গিয়া ফুড়ির লোকে আদ্য হয়ে গেছে এই খড় হয়ে গেছে ফুয়ার লোকে ওতা খড় হয়ে গেছে বাট উই ডোন্ট লিসেন টু দোজ এনি মোর এখন হয়েছে সাইবার ক্রাইম
এমন অবস্থা হয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা লাস্ট উইক দেখছেন বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট আইসে আইনো লেখাপড়া কিতা করতো আর সব স্টুডেন্ট আবার বাদ নাই প্রায় 7 জনের মতো দেয় আর আমরা কমিউনিটির মেয়ে হলে রেয়া ইতারে ব্রেইন ওয়াশ করে ইতারে বুলিং করে বুলি শব্দটাও রাইট হইতো না ইতারে মানে হিপটোনাইজ বা মানে মাথা নষ্ট করিলার যে এখন ইতার উপযুক্ত বয়স হয়েছে না অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু মানুষের সুইসাইড করে আমরা সমাজের মাঝে ওগুলো নিয়ে আমরা সাইবার বুলিং নিয়ে আপনার লাগে আলাপ করবো আমার লাগে দোয়া করবো আগামী সপ্তাহের প্রোগ্রাম হইলো সাইবার বুলিং বালা তাহকা আসসালামু আলাইকুম